Hey man, hi. Oh, I'm doing good. What about you? Oh yes, absolutely. So hyped for that. I actually didn't expect them to ramp up the story so fast. It was a bit of a surprise for me. I thought the next patch is going to be a filler patch or something, but in the last 5 to 10 minutes they ramped up things so fast. It was a bit of surprise for me. Hmm. Yeah, that setting up things for 3.0. Yes, you're right. I wonder how the next patch is going to be. I mean, the next patch in the sense story from the next patch onwards. Because they already mentioned going towards the floating island, right? So they might have like stepping stones to progress towards that particular storyline. I wonder how they'll do it. All the characters that they reveal look insane, by the way. Hmm. Gearing my GCI is going to be difficult. I'm not getting good astral voice pieces. I might have to temporarily run with Moonlight Lullaby or something. Hmm, Promia. Promia from the new disk drive set, right? Looks like a Bloom slash anomaly character, but she might be an attack character who deals anomaly damage. We are not sure, but at least from the drive disk, it looks like that.
An ice DPS who deals anomaly damage and blooms, all those things. It might be an interesting kit, who knows? She's going to be your first ice unit, okay. Damn, you skip Izhari and who else? Miyabi, Elan. That's it, right? Yeah, those three. Ah, Hugo. Hugo is. Yeah, he's a nice DPS, but sure. Yeah, of course. I totally relate with you. I too skipped Hugo because he's a man. Wasn't playing during Miyabi and Idari. Lost Ellen at the very start. Yeah, you know what? At the beginning of this game, this account was very unlucky. I lost my 50-50 to both Elan and Zhu Yuan. But after that, this is a lucky account for me at least. See, I don't have any signature W engines, but I have almost all the characters. I just don't have these two guys. So it keeps the game fresh for me since I can play with multiple characters. Sometimes I do struggle with clearing the deadly assault with 20,000 damage points, but other than that, this is a very fun thing to do for me. Astra and Evelyn, yeah. Evelyn is one of my favorite character designs ever. Like every character decision that they made for her is like very good. I like it so much, especially her eyes. People get distracted by her, let's say, assets, right? They forget to appreciate her eye design, the color, and all those things. Yeah, Sweetie do share some similarities in terms of eyes, at least. Who else has an unique eye? I mean, Vivian's eyes are good, yes, is quite unique, but other than that, is there anyone else? Arya's eyes are unique, yes. This is a bit colorful, but it's good. Yeah, Hidari's eyes are good, yeah, I forgot about that. I actually like Hidari's hairstyle, this blonde hair with black uh, tinted lines or something. Looks good. Lucia's eyes are supposed to like share similarities between a goat. So I like Lucia's eyes very much in her that song, Dami Dami song. I liked it so much in that. Looked great. Lucia's whole design. I actually like them both, but I would prefer the current one actually. The old one was good, yes, it was unique. This is a bit more generic, but this is not so bad. I really want your help. Want some information? சொல்லுங்க bro. Oh, you have no other rupture units. Okay, that's quite bad. Manato is good, but he can't brute force most content. Like, if you at least have
Ishwan or Hidari, it would have been nice, but okay, as long as you have fun playing the game, it's fine, I guess. Don't have to min-max every aspect of the meta. உங்களுக்கு டார்க் டவ் கேமிங் தமிழ் தெரியுமாவா? இல்ல ப்ரோ, தெரியாது. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் பத்தி பெருசா எனக்கு தெரியாது. இந்தியா இன் ஜெனரல் நான் பெருசா பார்க்க மாட்டேன். யூடியூப் பக்கமே கம்மியா தான் போவேன் நானு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. Seed has is my favorite. I cried so much. I actually like Seed's design too, especially now that they have confirmed that Tops is planning to use the last legacy of Helios Academy, right? Most people know that the proxies are from Helios Academy, but they fail to remember that Seed is also from Helios Academy. So she might play an important role in the next upcoming stories. Who knows? Might be interesting. But we can't say that for certain because, like, obviously the proxies are the main characters, so they might have the spotlight. Other than that, Seed might play a minor part, might not. It's totally up to their uh, plan that they have for the story. Ulcra is also a character that I didn't think they would make as a playable one. He was a cool NPC, a boss character, but they suddenly uh, released her as a playable one, and I love it. There's not a lot of games where they divert their attention from totally humanoid or completely human designs. Like Zenless has so many character concepts that they just release. The concept of Thiren makes it easier for them to release such characters like Lycon, the Panda guy, the Spulcra, all these characters. I mean, that Panda guy, yes, he's a bit generic in terms of animalistic features that you see in games, but Pulkran Lycon, it's a bit rare, so I love it, especially Nekomata, like the mannerisms of her animations, the two tails that's just wiggling in the back, all those things. I just love it. இல்ல கென்ஷின் ஸ்டோரியை தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்க யாராவது தெரியுமா? ஐ ஃபாலோ 2 சேனல்ஸ் பட் தே டிசப்பியர். கென்ஷின் ஸ்டோரி தமிழ்லையா? இல்லை ப்ரோ, நான் ஸ்டோரி ஆடும்போது மோஸ்ட்டாக நானே கவனிச்சிருவேன். ஸோ இது வரையும் ஸ்டோரி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நான் போய் தேடி பார்த்ததில்ல. ஸோ எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. ரீநேம் ஏதாவது பண்ணியிருக்க போகிறாங்க சேனல் நேம்? வேற பேரில் இருக்க போகுது, செக் பண்ணி பாருங்க. ப்ளஸ் இன் ஜென்ரல் இது சொல்றதுக்கு இல்லை கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, பட் நீங்கள் வந்து பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ராப்பராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இங்கிலீஷ் சேனல்ஸில் பாருங்கள். இந்த மின்ஸ்லீஃபு, அப்புறம் ஐலாண்ட் எக்ஸ்டின்னு ஒருத்தன் தான், அப்புறம் மல்டிபிள் ஆளுங்க இருக்கானுங்க. அவங்கள்த பார்த்தா வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும். நம்ம ஆளுங்க மாதிரி என்ன இருக்குதோ அதை படிச்சுட்டு அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண மாட்டாங்க, ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். Speaking of Theorens, I never thought I would see a character which has features between a maid, a shark, and a girl. Like, who comes up with a concept like maid shark girls? I've never seen it before. It's not a word that I would use if there was no Ellen. The same goes for Chisia. A snake girl, yes, sure. We have seen some snake girls in the past, but a Gyaru snake girl who is also potentially an ex-convict who is recruited by the police department of this world. Damn, that's some character depth right there.
Yeah, like Cersei is supposed to be a seahorse, but since he sings a song that makes her closer to a siren. Yes, you are right. And the song is so good that it is captivating. செக் பண்ணி பார்க்குறேன்னா செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. மல்டிபிள் இது இருக்கு. நீங்க தமிழ்ல தான் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஐடியா இல்லை. பட் இங்கிலீஷ்ல வந்து நிறைய நல்லா வச்சிருக்காங்க. ப்ராப்பராகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. என்ன ஸ்டோரி இருக்கோ அது மட்டும் சொல்லாம ஆஹ், இந்த லோர் புக்ல இருக்கிறது, பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிற ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சு நிறைய நல்லா சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நல்லா இருக்கும். எப்படி இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்களா? இது என்ன ப்ரோ கேள்வி இது? எப்படி பதில் சொல்லும் இதுக்கு? ப்ராக்டிஸ் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. லெட்ஸே நீங்க வந்து இந்த அளவுக்கு ஃப்ளூவன்சி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து இப்போ கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க தமிழ்ல வந்து இதுக்கு ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு பதிலாக இப்போ நீங்க இங்கிலீஷ்ல பாக்குறீங்க, சப்போஸ் பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுவே ஸ்டெப் இன் அ குட் டைரக்ஷன் தான். யூ ஆர் மேக்கிங் அன் எஃபர்ட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்பீக் இட் ஃப்ளூவெண்ட்லி. ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க ஆரம்பிச்சாதான் அடுத்த படி போட்டு உங்களால போக முடியும். ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ். கென்ஷின் ஸ்டோரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம், இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலான்னு. அதை விட்டு அப்பப்போ நடுவில் பேசுங்க, அவ்வளோதான். வேற எதுவும் சொல்லணுமான்னு எனக்கு தெரியல. About the Onis, I mean, like, we did see some lore bits in Yanagi's story teaser, right? We can't say for sure whether they will expand the story or not, because from their perspective, Sokaku is supposed to be like the last Oni. There might be some Oni characters or NPCs or even boss characters that is just hiding in a cave somewhere. So we don't know which direction the story is going to take shape. It is an interesting concept to explore, of course, but right now they have to catch up on the proxy story. That is their first priority. After that, they might explore the demons and the war between humans and Onis, all those things. Anga Nika bro, I can understand, I can't speak. ஸ்பீக் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சாதான் ப்ரோ. இது ஒரு விஷயம் வந்து ஜென்ரலாக நிறைய பேருக்கு நடக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுனீங்கன்னு வச்சுங்க, என்னடா இவன் இங்கிலீஷ் பீட்ரு சும்மா இங்கிலீஷில் பேசினுங்கன்னு பேசுவானுங்க. பட் அதையும் தாண்டி நீங்கள் அப்பப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, இல்லை உங்களுக்கு கூட நீங்களே பேசிக்கிறது, அட்லீஸ்ட் தமிழில் இப்போ ஏதாவது பேசுகிறீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டட் கான்வர்சேஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சைடில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன பேசுனீங்களோ அதை மைண்டுக்குள்ளேயே வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் அங்கே ஆரம்பித்தாதான் ப்ராப்பராக சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் கற்றுக்க முடியும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் வரும். ஏன்னா 1:1 அதை வந்து அப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்கள் அங்கே ஆரம்பித்தாதான் எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு அடுத்தடுத்து போக முடியும். ப்ளஸ் முடிஞ்சால் ரெகுலராக இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க யாராவது பழக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம். மேபி முன்னாடியே சொல்லிடலாம், இந்த மாதிரி டே இங்கிலீஷ் நான் பேச போகிறேன், என்கிட்ட வந்து நீ ஏதாவது நான் தப்பாக பேசினேன் அப்படின்னா கரெக்ட் பண்ணுடா அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீ தப்பாக பேசும்போது அவன் கரெக்ட் பண்ணுவான். வாட் லோர் லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் இன் எஸ்டர்டே லைஃப். ஜென்லெஸ் ஸ்டோரி வந்து பயங்கரமாக ஏதோ பண்ண போகிறானுங்க ப்ரோ, அது மட்டும் தெரியுது. ஐ ப்ராக்டிஸ் வித் சாட் ஜிபிடி அண்ட் ஜெமினை ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். எஸ், நீங்கள் அதை கூட பண்ணலாம். இந்த ஜெமினை இல்லை சாட் ஜிபிடிக்கு வந்து ரெண்டு இருக்குது. ஜெமினைக்கு வந்து பேசுறது ஃபுல்லாக ஒன்று இருக்குது, சாட் ஜிபிடிக்கு வந்து லைவ் வெர்ஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அது கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து லெட்ஸே இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, நீங்கள் தான் இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கு என்ன பொசிஷனுக்கு என்ன கம்பெனி போகிறீங்களோ அதை கூட சாட் ஜிபிடி இல்லை ஜெமினை கிட்ட கொடுத்து யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் த இன்டர்வியூ. என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும், எதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. லெட்ஸே டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்ன்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் நாங்கள் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து முன்னாடியே ஒரு ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் ஆன்சர் ஒன்று வச்சு தனியாக இருக்கும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நீங்கள்
இந்த மாதிரி my name is so and so, I studied in this college, this is my interest அப்படின்ட்டு நீங்க முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்ல விஷயம். I think Nangong is a nepo baby. Of course, she is a nepo baby. Like in this recent story, right? She brought an helicopter out of nowhere, and she made up some bullshit reason. So obviously, there are other hints that tells us that her parents are not with her right now, and they might be super rich, and she's just like Lucy, doing all these things to enjoy her life or something. She might be from tops, to be honest, because PubSec, yes, they are influential, but they are not as wealthy as the people from tops. And from yesterday's trailer, right, we saw a character with wings in the back, like the pink hat girl. I forgot her name. So she has wings, and Nangong has scars in her back, which supposedly tells us she used to have a wing or something which got ripped off, maybe, who knows, or surgically removed or something. And they might be related, who knows, something along those lines. Yeah, Ramiel, yeah. That's what people have been calling her. I don't know if it's correct or not, but I hope they're right. So, like, imagine a super rich girl who comes from a very powerful family, but for some reason her supposed wings got ripped off, and she's wealthy enough to like have artificial wings in her bags. Like there must be a story related to that particular scarring in her back. It might be a good thing to explore. We might see this storyline develop in her story quest or something. It is a possibility, or we might get information from her trust event or something else. Oh, okay. Yeah, I mean, like, Nangong's wings do have a name called Surreal in her back, so it might be related, who knows? Or it might be a brand or the creator of the wings or something. Ramiel might even have helped Nangong get her wings implanted, because, like, that particular name generally it might be a creator's name or the inventor's name or something. It might be a super low production, very customized thing that only a few people can get, and Ramiel might have helped Nongong you. It is a possibility. Bro, your bucket list goes on. Okay. ஆக்சுவலாக என் புல்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ பயமா இருக்கு ப்ரோ. கையில் எவ்வளோ வச்சிருக்கேன் நான்? I have 310 wishes and 220 here. Okay. Three more female characters. I can pull it off, but it might be hard. ஓகே ப்ரோ, பார்ப்போம். பை பை. ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கா? ஓகே, போய் ஒழுங்கா பண்ணுங்க அதை. பரவாயில்ல, வீக்கெண்டு நேரத்தில் நம்ம பாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதை விட்டு ப்ராஜெக்ட் படிக்கிறதுலாம் பண்ணுறாங்க. நைஸ். ஐ எம் புல்லிங் தட் ஒயிட் ஹேர் கேர்ளா? ஒயிட் ஹேர் கேர்ள்னா யார் சொல்கிறீங்க? அந்த ஆர்லெக்கனோ மாதிரி இருந்தது அவளா? நான் சீம்ஸ் லைக் குட் கேரக்டர் டிசைன். ரொம்ப ஸ்டோய்க்கான பர்சனாலிட்டி இருந்த மாதிரி இருந்தது. He mentioned that the creators mentioned are going to have a fight to the death, and they may be having ether or something spill from their weapons. Do you think they are the messengers mentioned? Might be, because from, okay, I'll say this prior to whatever I'm going to say now. My lower knowledge for
Zenless is a bit low, but at the same time, I have some head cannons, right? So from my perspective, the tailless and the ether beast that Yishuan has and Aishing Wong's that sword demon something inside the weapon, right? Those are actually ether beasts. Like there was a video I saw in the past which explained that there are shiny variations of ether beasts that can exist before outside the hollows. So since they are connected to the hollows, they might play a part when Hollow Zero expands or something. Because I'm saying this because in the proxies like flashback or like a small cutscene, they show a future in which the Hollow Zero expands and they say something like we have to rewind the time or something. So there's another crackpot theory that the proxy's eyes look like a black hole, and as far as we know, black hole deals with space time continuum, all those things, right? So the proxies might have the power to turn back time and do something. Like it is a possibility, and we don't know if it's right or wrong. I mean, if that thing happens, the story is going to get so complex so fast. Like whenever the concept of time is introduced in the story, it always gets complicated. அனிகா ப்ரோ ஃபோட்டோ அமைச்சிருக்கீங்க. ஓ, இந்த கேரக்டரா? ஓகே 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 ஓகே, எஸ். நல்லா தான் இருக்கு, எனக்கும் வேணும் தான். பார்ப்போம். எடுத்துடலாம் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். டீம்ல 4 கைஸ் இருக்காங்க, பட் மீ ஒன்லி. ஓகே. எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் இந்த மாதிரி இருக்காங்க போல இருக்கு. ஒருத்தன் வேலை பார்ப்பான், ஒருத்தன் வேடிக்கை பார்ப்பான், உணர்த்தன் அப்பப்போ வந்து அட்டனன்ஸ் போடுவான். உணர்த்தன் தெரில. Aishing has suffered enough. Yes, she has suffered enough, but at this point in story, she has to overcome her sufferings and like develop her personality. Because right now she is just an amnesiac, sword, powerful girl. But other than that, she has to develop her story somewhere, and this is a good opportunity for that. Because for the people who didn't like witness the whole story and skip the story or whatever, right? They just view Ye Wong as a waifu bait character. So to come out of that particular shell, she has to develop her personality somehow. I feel like the top season showing their 3 cards, Loki revealing the. Yeah, that's a possibility. Yeah, it is possible. And also the guy in the middle, the one with the walking cane, right? He had an artificial intelligence thing in his stuff. We are not sure if that's Yokoi or a different AI, but there is an AI in possession of tops, and they influence the story so much that we might have to clash with that particular artificial intelligence very soon. Okay, is there anything else that I have to do? Ooh. Okay, my lesson is done. My dailies are done. Is there any events left? No, there is not. Wait, did I do everything for this week? My weekly bosses are done. Hollow Zero is done. Shield Defense, Deadly Assault, all these things are done. What about my Intel board? Ah, that's done too. Okay. Okay, let's just stand over here and move to Genshin.
Okay, let's change the game title on Twitch. Where is it? Yep. EA is everywhere in Genshin, it's Heavenly Principles, and here it's IRL2. In Genshin, Heavenly Principles, Artificial Intelligence and Confirmation வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டிராவலரோட புது ஸ்கின்ல இருந்து சம்திங் அலாங் தோஸ் லைன்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, பட் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அது ஹெவன்லி பிரின்சிபிள்ஸ் தான் அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி. Sorry, I lagged, so I had to rewatch what you said. You didn't miss much. Most of the things are just headcanons, right? At the end of the day, we can't say for sure that this is going to be something that's 100% going to happen. Wait, that's not fairy shit. That would be a insane twist if that's true, but that was a very generic voice. It might be fairy, but it might not be fairy. I mean, it sounded like fairy, yes. I did see some resemblance for it to be true, but I'm not sure. If that's the case, it shouldn't be hard for fairy to just like put on a voice filter and deceive the proxies. Um, Revealing such an important information, even by giving such a small information so early in the story, it would ruin the surprise. So I'm not sure. It might be true, but I think it's not. Oh, let's wait and watch. Things might change. オーケストラの新作アルバム出てないかしら。料理するときは音楽。 Alright, what should we do today? Okay, my Genshin ping is still at 250. Unfortunate. Yeah. In Arya's story, they pretended, I mean, like, Fairy pretended that she's not the one helping Arya, but this voice was so familiar, right? At first, I was thinking the wishing sprite was a different artificial intelligence or some random NPC who is just deceiving Arya to benefit themselves or something, but at the end of the day, it was Fairy and she was helping an old friend or something. I was a bit deceived at first, I won't lie, but it was a welcome deception. End of the day, when I learned that Fairy and Arya's whole combat unit was linked by some means, it made sense. It was a bit cheesy, but it made sense. Okay, daily's done. Okay, I have 5 condensed resins. Damn, okay. And whatever this is, I don't know. Should go towards the open world today. Salty Gacha School now in English. Okay. I'm a very multilinguistic personality, you know.
and having a conversation while doing this boring artifact route is certainly good. It distracts my mind in such a way that I just do the artifact route in an automated state, right? So I forget what I'm doing and I complete it fast without a hassle, which is good when you do this daily. Barlow would have had words for you. அவன் ஊருக்கு போயின்னு இருக்கான், அவன் வரமாட்டான். யாருக்கு தெரியும், டிராவல் அப்ப திடீர்னு ஃபோன்ல வந்து லாகின் பண்ணாலும் பண்ணுவான். I feel like they've made the distinction there, Phaethon and Icarus, which have two distinct tales. Yes, that is true. Icarus might share a storyline with someone from the Helios Academy, or even our teacher Carol Anna, right? Like she must have had an encounter with some forbidden knowledge or something, and that might have caused the destruction for the city and the disaster, all those things. So if we think that particular story is true, she is the Icarus who flew close to the sun. That's still a storyline they might explore. Like we will definitely see some similarities or parallels drawn with Icarus, but in what way or form, that we can't say for sure. And there's this particular thing that wait, let me confirm this particular thing. In Alice's trust event, she has a dialogue which says, wait, let me confirm this. Not this one. Okay. So I don't know if you have Alice, but her particular that in-game messaging thing, right? That knock knock thing. Her profile has a constellation as her profile picture, and it's the constellation of Cygnus. And in her trust event, she has a dialogue which says, "I like the person who is the lover of Cygnus." And if you know the story behind Cygnus, the lover of Cygnus is a Phaethon. So she indirectly says to the proxy that she likes Phaethon, something along those lines. And I think that's a cool little detail to add for a character. I didn't notice that particular thing at first, but I came up across this information randomly on the internet. You can search it. You might find a better explanation than the one that I just gave. Just search for Cygnus, Alice Trust Events or something. You will find some explanations for all those things. That's a very small detail which adds so much life to a character, and I just love it. There's also another thing, right? When a character texts you, based on their personality, the way they type, how they convey a message, all those things changes. Also, like the Sons of Calydon, right? Let's say Caesar. Her vocabulary is a bit bad,
because she is not properly educated. She's not from the city. She's from the outskirts, and since her story is like that, the way she types has so many grammatical errors and spelling mistakes. That's also a very small detail that they add, which I like. Also, the speed at which they type also changes sometimes, and their profile pictures reflects a lot regarding to their character. Like for example, Miyabi's profile picture is like a driver's license or something. She literally has her photo taken with a white background or something. So funny. And we have Astra Yao. She has that fried rice bowl as her profile picture, and these small things really do add up sometimes. Anga Ashok bro, வணக்கம். And there's also another detail regarding this profile pictures. Like Banyue, he is an intelligent construct, right? And he's supposedly very old. So like he's supposed to be the boomer generation of Zenless's world. So his profile picture is nothing. He literally didn't. He doesn't have a profile picture. So that's also a very small detail that they added to his character. And there's so many things that you can look for in just this knock knock text messages and stuff. It's so small, most people don't even notice it, but it's very good. Yeah, Banyue is one of my favorite characters ever to play. His design is cool, but I've seen better designs. It's definitely cool, but his play style is so satisfying. Every time I pull off his correct combo and stuff, I can literally feel what is that hormone secreted in my brain, cortisol or something. So satisfying. It's, I usually don't pull for male characters, right? Like my account's general motto is that I'm a waifu collector and all those things. Banue is among the very few characters that I loved so much that I had to spend all my polychromes to get him. Yeah, dopamine. Yeah, dopamine. I confused dopamine with cortisol for some reason. Also, like Banyue's kit is a bit weak right now, but since Zenless team has a good reputation of buffing old characters, Banyue might get his very own buff very soon. And if it's impactful, I would be very happy that day. I'm literally saving that currency with which you can buy the buffs so that once Banyue's buff comes live, I'll just max him out instantly. Cortisol is stress hormone. Okay. But I also understand that most people can't do what I'm doing with my account on Zenless, because if you don't have uh, the signature vengeance or their constellations and stuff, and if you're not skilled enough, you cannot complete most end games with what you have. Even if you have very good disk drive sets and all those things. So it's not for everyone, but since I have confidence that I can pull it off, I managed to do it. It's a bit of a bummer if you think about it. Like, I wish more people
concentrate on collecting more characters that I like and look for small enjoyments with each characters. Like they miss out on so many small stuffs that from a person who have noticed it, when someone else doesn't notice it, it feels like wow, the meta has ruined these small things and they didn't get the experience that I had. But it is what it is. We signed up play this game knowing that this is a gacha game. Obviously these things are going to happen. uh, Maybe initially not, but at some time it will ramp up. If you don't catch up to the meta, you will have consequences, all those things. It is what it is, but hmm, what can we say? Trying Arya weapon, don't know what to do in next. Arya weapon வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஏன்னா பெட்டர் 4 ஸ்டார் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. இல்லாத கேரக்டருக்கு வேணா நீங்க வெப்பன் சிக்னேச்சர் போலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்க கேரக்டருக்கு ஜென்ரலா போக தேவையில்ல. ப்ளஸ் ஆர்யாவோட வெப்பன் வந்து கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். கொஞ்சம் ஜென்ரலைஸ்டு வெப்பனா போனீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் தர மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ எடுக்கிறது வந்து பார்த்து எடுங்க. ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் வரப்போகுது கரெக்டா. 3.0 ரோல் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா மெட்டா எப்படி வேணா மாறலாம். புது கேரக்டர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சேர்த்து வைக்கிறது பெட்டர். Once I get Nangong and complete the idols, I guess I mean, like, Yexingguang, Shao, and Dailin is very, very strong. The problem with that team is Dailin is so universally good that sometimes some team might demand your Dailin more than Yexingguang. And at that point, there's only a few characters who can replace her. Like, if you have Trigger, sure, Trigger is very good for Yexingguang. Other than that, I don't know who else to slot in. Yeah. Fufu in place of Dailin was also good. I mean, it clears most content, which is good enough. So that also works. You can even try Astra Yao, Shao, and Ye Xingguang. But the problem with that particular team is when Shao is charging her that final strike thing, and if you have Astra Yao on the field, you literally cannot swap forward or backwards for a defensive assist because both your characters are on field doing an animation. So the only character that you can play on that team is Ye Xingguang, so you can't do an assist. That is a small problem with that team. But other than that, the synergy is pretty good. So I don't have much to say about that. நீங்க அதை தான் யூஸ் பண்றீங்களா? இது நல்ல டீம் தான். பட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அரவுண்ட் தட் பர்டிகுலர் திங். Oh, you recently swapped to manual chains. Yeah, I did it around a week ago too. At first it was a bit confusing, but after some time I got used to it, and now I know how to properly do my attacks with the manual chain. Not for all characters, but for the ones I use. The only thing that changes mostly is you shouldn't hold on to a button when your character's final strike is hitting and stunned enemy. If you do that, the chain attack will trigger. But if you are holding on to, let's say, an auto attack button or a skill button, it won't go through. You literally shouldn't input any attacks or any skills during that particular time frame. That is the only thing you have to be mindful of. Other than that, manual chain is great. It's really great for many teams and all those things.
Okay. Is that the more you know star or something? Is that what I think it is? Okay. I mean, it makes sense for the conversation that we're having right now. Manual chain is honestly not that hard. You just have to get used to it. Shouldn't hold on to an attack button. That's the only thing you have to be mindful of. You will get used to it. Don't worry. It's not as bad as people think it is. But if it's hard and if you are having difficulties adapting to it, you can always go back to an auto mode, right? So it's not an issue. お客さんが来たみたい。時間が。試させてもらうよ。Because manual chain is mandatory only for a few teams in the game, and you can play those teams with auto chain, so you don't have to force yourself to adapt to the manual chain thing. If you try hard enough, you can pull it off, but it's not necessary, it's not mandatory. I only swapped to manual chain 加 because 速するぞ。uh, there are things, very advanced things that I can do with Banyu, like the double chain attack thing with dial-in and all those things. For those, I need to have manual chain, and also Arya's release gave me a reason to swap out and learn the manual chain properly. So before that, for all the things that teams that I used, I definitely didn't need manual chain. So it's not necessary, but it's something that's good to know at some point. Yeah, manual chain is kind of mandatory for Arya, but you can play without manual chain. It's not optimal, but you don't have to be optimal for her. She is strong enough right now. Maybe at some point when her damage falls off, or like if you need a bit more damage to complete the end game or something, at that point you can swap to the manual mode and practice. 見ててよ。時間が。やっと。ダイビングヒップ。やっ。I'm excited to see Genshin unfold. Yeah, the story, at least from what we know, that they've planned for next patch is quite insane. This patch is a filler patch and is very dry, and because the next patch is going to be insanely good, we can overlook this particular patch. This is a good time for people to save up on their wishes, which is also a good thing.
and the story has uh, at least they are trying to tie up older loose ends. Like they are giving conclusions to story that was niche to begin with. Like Bennett's story, who thought they would give a proper conclusion to that? And that Fontaine, that I forgot the order's name. There's this Doomsday cult, right? They are getting a proper explanation in this current Archon quest. Sandron is getting linked to Fontaine's research institute. All these things are happening in the background. That they're expanding the world. At the same time, they are also tying up their loose ends, which is a good thing from a storytelling perspective. They are on. I'm more excited for Nicole than Alice. I mean, Alice design is good. Don't get me wrong, but Nicole is so much better. 時間がぶつからないように。 The problem with Nicole's potential is that she is supposed to be a Hexen Circle generalist buffing character, so her kit might not be unique as her design, which is a bit of a bummer, but we can't do anything about that. Let's do 5 domain runs. Yes, I'll use this team. Wait, is Sucrose really necessary here? No, I'll just play with Inefa. 任 It's 務を much 実 easier 行 to し break ま the す。 shields this way. Genshin gameplay designs are rarely my cup of tea, but I'm a Zenless dev. And it's not a thing to judge. It's just your preference, right? You like certain aspects of Zenless, so you prefer it more than Genshin. There's nothing wrong with that. But in my perspective, Genshin's combat has so much depth, even more than Zenless sometimes. Because obviously, Zenless combat is fast paced, it has parries and dodges, all those things. But the depth in terms of combat is a bit medium or slightly above average. In terms of Genshin, the barrier to enter is so low, but if you're willing to get some advanced knowledge and all those things, Genshin has so much depth behind its combat. Like the the mathematical things that's happening in the background, if you know about it, is insane. And it's fun too. It's fun to know about all those things. 映して真実は来る絶縁障 There's 壁 also the matter of 西風の祝福皆のために opinions, 祈ろう right? Like some people like dodges and parries, all those things, but some people don't. They prefer having a bit of casual combat. And since Genshin's barrier to entry is so low, it is a bit casual, at least slow paced when you compare with the Zenless or Wuthering Waves. So sometimes people prefer it more than other game. Ooh, I like this piece, but I already have this set. I need flowers in Orbit. Okay, my luck is just bad, I guess.
の神そうに強永遠な読め Damn, Nefer is strong. Okay. No. Started forming this domain for Inefa and Fischl. இனெஃபாக்கும் ஃபிஷலுக்கும் மட்டுமா ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்குதுன்னா நீங்க பெட்டர் பழைய செட்டுக்கே போறதுக்கு இனெஃபாக்கு வந்து நீங்க இது தந்துடலாம் கில்டட் ட்ரீம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் பண்ணி வேணா கொடுத்துக்கோங்க ஃபிஷலுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கோல்டன் ட்ரோப் இருக்கு இது நல்லா தான் இருக்கும் பட் வெரி மைனர் இன்க்ரீஸ்ன்ற மாதிரி பழைய செட்டு உங்ககிட்ட ப்ராப்பரா இருக்குன்னா நீங்க மூவ் ஆனலாம் ஆப்வியஸ்லி பட் இல்ல அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ஃபார்ம் தட் பீஸ் Healing bonus instructor circlet. Ooh, nice. சில்கன் மூன் வந்துடுச்சுன்னா அப்போ நீங்க மூவ் ஆனலாம் தப்பு இல்லை ப்ராப்பரா இல்ல இன்னும் தேவையான அளவுக்கு இல்ல அப்படின்னா தான் நீங்க மாத்தணும் வாங்க ராக் ப்ரோ அட ஓ ஆனா யூஸ்லெஸ் ஆச்சு இது ச்சே ஓகே 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 I'll take it மை கொலம்பியன் ஹேஸ் ஆட்டோ கரெக்ட் என்னென்னலாம் பண்ணுது பாருங்க கொலம்பியன் ஹேஸ் 220R 220 குட் தான் ப்ரோ ஸ்டிஜியனுக்குலாம் வந்து நல்லா இருக்கும் பட் சில டீம்ஸ்ல வந்து நீங்க நெஃபர் டீமை தவிர வேற ஏதாவது லூனா டீம் ஆடுறீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஃபுல்லா குறைச்சிக்கிட்டு ஃபுல் டேமேஜ் கூட போகலாம் ஆர்டிஃபேக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா நீங்க 220ER போறதுக்காக கொலம்பினாவோட டேமேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்பீங்க ER குறைச்சிக்கிட்டு நீங்க டேமேஜ் ஏத்துனீங்கன்னா வெறும் கொலம்பினாவோட பர்சனல் டேமேஜ் வந்து அரௌண்ட் 20% இன்க்ரீஸ் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே லெட்ஸ் ரோல் தட் ஃப்ளவர் அண்ட் see if it's good நேத்து Zenless லோரா இப்போ இவ்வளோ நேரம் அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நாங்க என்னென்னலாம் இருக்கு எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி அப்படின்ட்டு சும்மா பெருசாலாம் எதுவும் மிஸ் பண்ணல ப்ரோ இம்பார்ட்டண்டா எதுவும் பேசல பட் கான்வர்சேஷன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் போச்சு ஓகே I need more crit damage or energy recharge. Oh, okay. Nalla illa. It's not good. Yeah, wait, what? Oh, 5 roll piece இது. Okay, okay. ஓகே கரெக்டா வந்துட்டான் பாருங்க ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் பண்ணும்போது திருட்டு பையன் ஏன்டா இப்படி இருக்க பார்லோ கண்ணு வைக்கிறதுக்குனே வந்துடுறான் சார் இவன் நெக்ஸ்ட் சீசனா ஜாயஸ் பத்தி வரும் எலிசியா ஆப்வியஸ்லி காட்டியிருக்காங்க சன்பிரிங்கர் வச்சுதான் அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்ட் இருக்கு ஸோ
ஆப்வியஸ்லி அதை பற்றியும் ஸ்டோரி வரும். எங்கேயோ கொண்டு போக போகிறானுங்க, அது மட்டும் தெரியுது. ஐம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், வெரி ஹைப்டு. கர்மா ஊருக்கு தானேப்பா போகிறேன், நான் இங்கே என்னப்பா பண்ணிருக்க? பாய் பாயா, ஓகே. வந்தான், வேலையை காமிச்சிட்டான், போயிட்டான். போ கிளம்பு கிளம்பு, போயிட்டு வா பத்திரமா. ஓகே, அன்ஃபார்ச்சுனேட். What is my current re-rolling status? Let's see. Okay, it's at 0 of 6. Unfortunate. And I have 9 feathers. வேற என்ன பண்ணணும் கென்ஷின்ல? அபிஸ் நாளைக்கு தானே ரீசெட்? எஸ், நாளைக்கு ரீசெட். குட். கொஞ்சம் இன்சேனான டீம்ஸ் வந்து நாளைக்கு அபிஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் காட்டவா என்னது அப்படின்ட்டு? பார்த்து பயந்துடக்கூடாது. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் லைக் திஸ். இது. And second half it's going to be this. ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா லாமாவை ஸ்வாப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நஹிடா போட்டு கூட நான் ட்ரை பண்ண ரெடி. இது ஏன் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இவ்வளோ இம்ப்ரெசிவா இருக்குன்னா, அந்த தேர்ட் பாஸ் வந்து ஸ்கர்க்கோட பாஸ், கிரயோ வேணும் கரெக்டா? ஸோ அது இருக்கு. அது இல்லாம ரேடியன்ட் மூன்லைட்டும் இருக்கு. அந்த டீபஃப் போட்டுட்டு ஹீலர் தேவை அப்படின்ற பாஸ். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, வரேசாக்கு ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர் கொடுத்து நான் ஹீலரா யூஸ் பண்ண போறேன். எப்படி வேற லெவலா? ஒரு மினி பஸ்ட்டுக்கும் என்ன ஹீல் பண்ணோம். ரேடியன்ட் மூன் ஃப்ளை தர அந்த டீபஃப் வந்து வரேசா வச்சு கிளென்ஸ் பண்ணி நெஃபர் வச்சு டேமேஜ் பண்ணுவேன். I hope Alicia wouldn't die this time because she's not divine like other Alicia, more like devilish with that smug. Zenlessல it's a bit unique. அதனால things can be different. It has the potential to be different. ஆமா, ஹீலிங் போனஸ் சர்க்லெட் அண்ட் புரோட்டோ ஆம்பர் வரேசா ஃபார் டூ திங்ஸ். ஒன்று வந்து ரேடியன்ட் மூன் ஃப்ளையோட அந்த டீபஃபை கிளென்ஸ் பண்றதுக்கு, இன்னொன்று வந்து அந்த நைட் சோல் சாரி ஸ்கர்க் பாஸ் வரும்போது அதோட அந்த ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ல இருந்து அந்த அட்டாக் ஃபார்ம் மாத்துறதுக்கு. ஏன்னா அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும். மிச்சத்தை வந்து டீப் வுட்னும் லாமாவும் பார்த்துக்கும், நெஃபர் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும். இதுதான் இப்போதைக்கு பிளான். மேலே வந்து ஆப்வியஸ்லி ஃபுல் ஜியோ போகிறதுனால லூனார் கிறிஸ்லேஸே இருக்காது. அதுதான் மேலே இருக்கிறதோட கிமிக்கு. எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கோ அதை பொறுத்து இதுலேருந்து கேரக்டர்ஸ் எதனா ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆடுற மாதிரி இருக்கும் நான். பட் இப்போதைக்கு தான் பிளான். நாளைக்கு ஓப்பன் ஆன உடனே இதை வச்சு பண்ணுறதுக்கு. வாங்க லெமன் ப்ரோ, வணக்கம். எப்போ ப்ரோ ஆபீஸ்? நாளைக்கு வருது ப்ரோ, நாளைக்கு ரீசெட் ஆகுது. நாளைக்கு மேபி 2 o'clock இல்லை 2:30க்கு ஸ்ட்ரீம் போட ஆரம்பிச்சிருவேன். அபீஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரில ஆக்சுவலாக, பார்ப்போம். கொஞ்சம் லேட்டாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. 4 o'clock வந்தாலும் வருவேன் நான். அது நாளைக்கு ஒர்க் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு தான் பிளான். லாமா வச்சு நான் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா லாமாவை தூக்கி போட்டு நஹிடா வச்சு பண்ணலாம். நஹிடாவும் ஈஸியாக இருக்கு அப்படின்னா நஹிடாவை தூக்கி போட்டு யாவையாவை வச்சு பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மேபி அதுவும் ஈஸியா இருக்குன்னா கொலம்பினாவை தூக்கிட்டு ஐனோ வச்சுட்டு பண்ணலாம். ஐனோவை தூக்க முடியாது, அப்புறம் அசன் கிளீம் போயிடும் டீம்ல இருந்து. அசன் கிளீம் இல்லாம நெஃபர் ஆட முடியாது.
ஃபர்ஸ்ட்ல ஹைட்ரோ இல்ல. ஆமா, அதுதான் பாயிண்ட். ஹைட்ரோ இல்லாம முடிக்கிறது தான் பாயிண்ட். மேல வந்து ஹைட்ரோ எல்லாம் முடிக்கணும், கீழே வந்து கிரையோ எல்லாம் முடிக்கணும். ஏன்னா வரப்போற அபிஸ்ல வந்து இந்த ஸ்கர்கோட பாஸ் இருக்கு கரெக்டா, அதுக்கு வந்து கிரையோ கண்டிப்பா வேணும். அதனால கிரையோவும் வேணும், ஹீலர் கேரக்டரும் வேணும். இந்த நெஃபர் இப்போ நான் கீழே வச்சிருக்கிறதுல வந்து ரெண்டுமே ப்ராப்பரா இல்ல கரெக்டா. அதனால நிறைய பல்ட்டி அடிச்சு வினோதமா ஒரு டீம் எடுத்துன்னு போய் முடிய போறோம் நாளைக்கு. இதுதான் இப்போதைக்கு பிளான். எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாளைக்கு வரும்போது ஆடி பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா போன அபிஸ் வந்து ஹைட்ரோ இல்லாம ஜிபாய் வச்சு முடிச்சாச்சு. இந்த அபிஸும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கக்கூடாது, பட் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி அபிஸ் வந்து பொதுவாக அவ்வளோ மோசம் கிடையாது. டீமும் நிறைய கையில் இருக்கு என் அக்கௌண்ட்ல அப்படின்றதுனால பிரச்சனையும் பண்ணாது. பெஸ்ட் டீம் எடுத்துன்னு போய் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். கிளியர் பிரச்சனை கிடையாது, பட் அந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணி ஆடுறது வந்து போர் அடிக்கும். பார்க்கறதுக்கும் சரி, எனக்கு விளையாடுறதுக்கும் சரி. அதனால இந்த மாதிரி எடக்கு முடக்கா அதை எடுத்துன்னு போய் முடிச்சா கொஞ்சம் ஃபன்னா இருக்குமே அப்படின்ட்டு பார்க்குறேன். வேற என்ன இருக்கு கிளியர் பண்ற மாதிரி? ஜிபாய் பண்ணிடும் மோஸ்டா. இலுகாக்கு ஆக்சுவலா ஹைட்ரோ இல்லாம அவன் எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு பார்க்கலாம் இருங்க கிட்டு. ஏன்னா பாதி கிட்டு ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் வந்து. இது ஓகே, இதுவும் ஓகே. ஓகே, இது ஸ்டாக் கன்சியூம் பண்ணுறது வந்து கம்மியாக பண்ணுவேன், ஸோ அதுக்கு பதிலாக டேமேஜ் குறையும். அதனால் ஜென்ரலாக C6 கோரோ இருந்தால் சியோரிக்கு பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 4 ஸ்டாரில் முடிங்க இன்னும் சூப்பராக. 4 ஸ்டார் வச்சு பண்ணலாம், பட் என்கிட்ட 4 ஸ்டார்ஸ் வந்து நான் லெவல் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ப்ராப்பராக. என்னென்ன 4 ஸ்டார்லாம் லெவல் வேணுமோ அதை மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான். இதில் வந்து மோஸ்ட்டாக சப்போர்ட் இல்லை சப் டிபிஎஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். டிபிஎஸ் கேரக்டர் யாரும் இல்லை. அதனால தான் என் அக்கௌண்ட்டில் பண்ண முடியாது. பண்ணணும்னா முன்னாடியிலேருந்தே நான் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் தரதுலேருந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும். காமிங் பண்ணியிருக்கணும், அதான் கேஆ பண்ணியிருக்கணும். வேறு யாரு, யஹோடா ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கலாம். செத்தோஸ் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும். ஈஃபா பண்ணலாம், லினெட் C6 இருந்தால் பண்ணலாம், லான்யான் C6 இருந்தால் பண்ணலாம். ரேசர் இப்போ பண்ணலாம், எக்ஸன் சர்க்கிள் பஃப் வந்தோடனே வேற லெவலில் இருக்கான் அவன். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல நான், அதனால என் அக்கௌண்ட்டில் பண்ண முடியாது. இது வந்து முன்னாடியே மைண்டில் வச்சு இல்லை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் ரன் பண்ணுறவங்க யாராவது அக்கௌண்ட்டு அப்படின்னா அவங்க கிளியர் பண்ணுவாங்க. அந்த அக்கௌண்ட் என்கிட்ட கொடுத்தா நானும் மேபி கிளியர் பண்ணுவேன், பட் என் அக்கௌண்ட்டில் கஷ்டம். அது பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி வினோதமான டீம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் நான். ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது. இலுகா பக்கத்துலையா? எது இவனா? இல்லை, ஓ காமிங்கா. காமிங் நல்லா இருப்பான். காமிங் வந்து என்கிட்ட C6 இருக்கான், பட் பிரச்சனை என்னன்னா அவனுக்கு வந்து தர ஆர்டிஃபேக்ட் என்கிட்ட ப்ராப்பரா இல்ல. கிரிம்சன் விச் இல்ல, மரேஷூஸே ப்ராப்பரா இல்ல. அவனுக்கு தரத்துக்கு வந்து பொதுவா 4 ஸ்டார் கிளியர் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா பேட்டில் இது இந்த வெப்பன் வச்சிருப்பாங்க. வெப்பன் பேனர்ல இருந்து ஒரு வெப்பன் இருக்கும், ஃப்ரூட்ஃபுல் லூக்குன்னு, அதுவும் இல்ல. ஓ ஜியோ சொல்றீங்களா? நோயல் வந்து கஷ்டம் ப்ரோ. மத்தத வச்சு கூட நான் மோஸ்டா பண்ணிடுவேன், நோயல் வச்சு நான் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் அதிகமா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த கேரக்டருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், டீம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்படி லினையா வந்ததுக்கு அப்புறம் நோயல் வந்து வேற லெவலில் இருக்க போகுது. அதை விட்டா இப்போதைக்கு நோயல் வந்து கொஞ்சம் வீக்கு தான். நோயல் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா 5 ஸ்டார் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணணும். ஒன்லி 4 ஸ்டார் வச்சு நோயல் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது. 4 ஸ்டாரில் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா காமிங்கு, ரேசரு, அப்பப்போ செத்தோஸு, வேறு யார் இருக்கா? மோஸ்ட்டாக இவங்க மட்டும்தான். மற்றவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி தான் இவங்களுக்கு.
இப்போ நான் சொன்ன இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து 5 ஸ்டார் டிபிஎஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ணுதோ அதுக்கிட்ட கொண்டு வரதுக்குலாம் நிறைய பேர் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஏன் ஈஃபா கூட வந்து டிபிஎஸ் ஈஃபா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஃபுல் அனிமோ பஃப் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு அவன் அடிப்பான். ஒரு ஒரு அந்த கன் ஷாட்டும் வந்து 30,000 இல்லை 40,000 50,000 அடிப்பான். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காலாம் இருக்கும். பொதுவா அந்த மாதிரி 4 ஸ்டார் ஒன்லி ரன் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். கரெக்டா? 4 ஸ்டார் ரன் பண்ணாலும் அதில் வந்து 5 ஸ்டார் வெப்பன் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறது தான் வந்து கஷ்டம். 5 ஸ்டார் வெப்பன் வச்சு பண்ணுறது வந்து கஷ்டம்தான், பட் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து லெவல் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க, ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் இருக்கும் அப்படின்றதுனால. என்கிட்ட இல்லை அது, அதுதான் பிரச்சனை. இங்க பாருங்க, அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சுக்ரோஸ் லெவல் 80ல இருக்கு. அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுற ஒரோடான் 80ல இருக்கான். ஐநோ லெவல் பண்ணவே தேவையில்லாதனால அப்படியே விட்டேன். வேற யாரு? இத்தனை 5 ஸ்டார் கேரக்டர் வந்து லெவல் 80ல இருக்கு. வேற அது அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. மோஸ்டா 4 ஸ்டார் வந்து அஹ், என்கிட்ட ஆல்ரெடி 5 ஸ்டார் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ண நிலமை வரல. அதனால நான் லெவலும் பண்ணல. அப்படியே இருக்குது. சும்மா ஒரு அபிஸ் கிளியர் போலாமா? வர்றது வந்துட்டோம். என்னென்ன இருக்கு இதுல? இந்த கர்மம், இது 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 ப்ராப்பரா டீம் எடுத்துன்னு போய் முடிப்போமா? ஈஸியா முடிக்க போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னீங்க, அதுக்கு சொன்னா ஆமாம் ப்ரோ. பெஸ்ட் டீம் வச்சு நீங்க ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சேலஞ்சே இருக்காது. எனிமி வந்து தட்ட தட்ட அப்படியே கரைஞ்சிரும். முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு உட்காந்துன்னு இருப்பீங்க. அதனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஏதாவது குட்டி குட்டி சேலஞ்ச் எடுத்து பண்ணா கொஞ்சம் ஃபன்னாவது போகும். அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஜாலி அதுல தான் இருக்கு. பெஸ்ட் டீம் இப்போ ஓகே. இப்போ இதை வந்து நம்ம பெஸ்ட் டீம் வச்சுட்டு உள்ள போலாம். ஓகேவா? எவ்வளோ ஈஸியா முடியுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. அப்படியே எல்லாம் கரையவானுங்க. முடிச்சுட்டு எதுவுமே பண்றதுக்கு இருக்காது. அபிஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆடுறதுக்கு பதிலாக வந்து 5 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும் ஃபுல்லா. அப்புறம் திரும்ப ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. எங்க குழம்பினா எங்க? மேல யாரு? இனேஃபா ஆப்வியஸ்லி. ஃபுரினா யூஸ் பண்ணலாம். வேற யார் யூஸ் பண்ணலாம்? நூலெட் வேணாம். நூலெட் நல்லா தான் இருப்பான், பட் அவ்வளோ ஃபன்னா இருக்குமான்னு தெரியல. யாரு லூனார் டீம் யார் இருக்கா ப்ராப்பரா? டபுள் ஹைட்ரோ பென்னட் வச்சு ஆன்ஃபீல்ட் இனேஃபா மாதிரி ஆடலாமா? அது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணி பார்ப்போமா? இங்க ஐனோ, ஐனோ அப்புறம் பென்னட். இந்த டீம் சும்மா பண்ணி பார்ப்போம். இரு 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 இரு. இந்த டீம் வச்சு கிளியர் பண்ணிடலாம், பட் ஃப்ரீயா இருக்காது. ஃப்ரீயான டீம் எடுத்துன்னு போகலாம். ஏஓஇ கம்மி இந்த டீமுக்கு, இது பாஸ்க்கு தான் ஒரு நல்லா இருக்கும். ஐயோ என்ன ஃபாஸ்ட் கிட்டேன். இது இருக்கட்டும். கூட வந்து புரினா இருக்கட்டும். ஹைட்ரோ ஈஸி அப்ளிகேஷன். நூலெட்டு தான் ஆடணுமா அப்போ நான்? நூலெட் ஆடினா தான் ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி தெரியுது. நூலெட்டே ஆடுவோமா? நூலெட்டு ஷிலோனன். நூலெட் என்ன வச்சிருக்கான்? கரெக்டாக தாங்கிறான்.
ロックオン塵となってください。私は帰ってきた。防衛モード光り輝くがいい。じゃじゃ神戸を垂れろ高き者。私は下げす。絶縁障壁展開交渉は終わりです。じゃあ行くよ。はい。歌え、僕の名元にお披露目だ。私は帰ってきた。はい。掃除対象静粛に。 பெருசா எதுவுமே பண்ணலன்னா இது கிளியர் ஆயிடுச்சு. அடுத்த ஹாஃபுக்கும் அதே தான். போட்டு தட்டின உடனே செத்துரும் அது. 生きて今宵月をさ光の裁きを受け、先生こっちで鉄人。片付けましょう。さあ行け。そこはあ、洞察と知恵に密漁を生み洗い清めましょう。や行け。三月よ輝け。アルトதான் எடுக்கணும் போல இருக்கு. 聞く価値もない。さあはあ செத்து போச்சு. எங்கேயுமே வந்து கஷ்டமே படல. அல்ட்டு சும்மா வேஸ்டா போட்ட மாதிரி இருக்கு இத்தனைக்கும். 光り輝くがいい。塵となってください。触る高き。私は下げす。神戸を垂れろ。世界の熱狂の渦にお披露目だ。はっ防衛モー大松となるがいい。静粛に。 செத்து போயிட்டான். 新月が来る。頼んだよ。灯火のもとに。鉄人。えい。片付けましょう。価格守りし先行よ。来たり行け。洗い清めましょう。はあせ行け。流れて今宵月をさ行って。あだ黎明の光。聞く価値もない。洞察と知恵に律令を生む。இவனுங்களும் செத்துட்டானுங்க. அடுத்து இது ஈஸி தான். இதுவும் செத்துரும். -15 டிஃபென்ஸா தேவையே இல்லை. இதை கூட எடுத்துக்கலாம். 絶縁障壁展開交渉は終わりです。神戸を垂れろ。私は帰ってきた。騒ぐ。光り輝くがいい。じゃじゃーん。掃除対象。神戸を垂れろ。高き。私は下げす。静粛に。防衛モード。世界の熱狂の渦に
灯火のもとに。さあ先生こっちで。はっいやちょっと見らないそこ雨上がりルビーが月を映すいや洗い清めましょうசேர்த்து போயிட்டான் இதுல வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் இது போர் அடிச்சிடும் ஏன்னா பெஸ்ட் டீம் வச்சு ஆடுறேன் ஆப்வியஸ்லி முடிஞ்சிரும் தெரியும் ஆடுற எனக்கும் போர் அடிச்சிடும் அதனால தான் இதுல என்ன ஏதோ முடிஞ்சிருக்கு 10 டொமைன் சேலஞ்சா ஓகே பரவாயில்ல ஐ வில் டேக் இட் இதுல எதை முடிக்க முடியும் என்னால எதுவும் முடிய தேவையில்ல எவ்வளோ நாள் இருக்கு ஃபிளின்ஸ் பேனருக்கு இன்னும் ஓகே ஓகே முடிய போகுது விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே குட் நைட் பை பை see you later oh no I'm not going to pull this patch I'm saving up all my wishes for Linnea Sandrone Nicole Alice and whoever comes between those two banners I'm definitely skipping these guys hey wait what yeah okay வேற ஏதோ ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலா நான் என்னது ஸ்கர்க்கு காம்போஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தேன் ஓகே லெட்ஸ் டூ தட் ஸ்கர்க்கு என்ன インス பண்ணணும் ピレーションには冒険というスパイスが不可欠よ N2Q இல்ல N2D N2D N2Q N2D N2D N2C சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பண்ணாதான் தெரியும் N2D ஒழுங்கா நான் பண்றேன்னு பார்க்கலாம் அது கன்சிஸ்டண்டா வந்துடுச்சுன்னா மூவ் ஆன் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் 冷凍の時間よガンのように道あふれよはっはっはっはっ力よやさっ ஓகே பட் பெட்டரா பண்ணலாம் ஆப்வியஸ்லி お披露目だ低温調理メッツ力よはっはっはっやっ ஓகே கொஞ்சம் வியர்டா இருந்தது பட் எப்போ எதை கிளிக் பண்ணோன்ட்டு ஜென்ரலா ஒரு ஐடியா இருக்கு இப்போ 食前に道あふれよはっこの手にセッや Hey, wait, what? Oh, okay. 低温調理この手に や
N3W ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வாக் கேன்சல்ஸ் ஆனால் கஷ்டமாச்சு. பிங் வேறு அதிகமாக இருக்குது. ஒன்றும் நானே தெரில. ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே மிஸ் பண்ணிட்டேன். வேணாம் வாக் கேன்சல்ஸ் வந்து 250 பிங்கில் என்னால் பண்ண முடியாது. N2Dயே பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே ஓகே நடுவில் 2 N5 தெரியாமல் பண்ணிட்டேன். பட் ஓகே. வினோதமாக தான் இருக்குது டைமிங் இது. இருக்கு பேஸ் லைனா ஃபுல் காம்போ பண்ணால் எவ்வளோ டேமேஜ் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இந்த டீமுக்கு. அதுக்கப்புறம் பஃப் இல்லாமல் வெறும் காம்போஸ் பண்ணால் எவ்வளோ டிபிஎஸ் வருதுன்னு வச்சு ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் மார்க் எடுப்போம். ஏன்னா இது ஷென்ஹாக் ரொட்டேஷன் வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும், கொஞ்சம் வினோதமாக இருக்கும் அதனால். ஸ்கர்க்கோட மினிமம் ரொட்டேஷன் லென்த் அரௌண்ட் 20 seconds. 26 கிட்ட ஆக்கியிருக்கேன் நான். மல்டிபிள் ஸ்வாப்ஸ் இருந்தது. இட்ஸ் ஃபைன். டிபிஎஸ் 130k இருக்கு. ஒரு தடவை ப்ராப்பராக பண்ணலாம். இந்த இடத்துல செட் பண்ண முடியும் தானே ஸ்டேஜ் செட்டிங்ஸ். இதுல இல்லையோ, சேஞ்ச் ஆகல. ஏதாவது கொடுத்துரு ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்களா? ஃபேன்ஃபேர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ஃபேன்ஃபேர் மறந்துட்டேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ரீகனெக்ட் ஆயிட்டேனா? ஹலோ 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 ஹலோ. ஓகே, ரீகனெக்ட் ஆயிருக்கு. நைஸ் நைஸ். ஆனால் இப்போ மொபைல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கேன் நான். ஒய்ஃபை மாற கொஞ்ச நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. திடீர்னு கரண்ட் போயிட்டு வந்துச்சா? இல்லையே, கரண்ட் போகலையே. ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு தெரியலையே. லோ வோல்டேஜ். ஐயோ, என்ன திரும்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு? என்ன நடக்குது இங்க? ஓகே, நார்மலா எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலையே. ஓகே, எனிவேஸ் வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பண்ணுறதுக்கு. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பாய்ஸ். நாளைக்கு அபியஸில் ஃபன் பண்ணலாம். நீ பெருசாக எதுவும் இல்லை, முடிச்சுக்கலாம். பை கைஸ், பை 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 பை. எல்லாம் வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.